The headlines are flooding our screens. Brazil is hosting the BRICS summit. The president is set for high-stakes meetings, speaking of strengthening ties and promising a new era of global influence. But what is really happening behind these photo opportunities? Is this genuine leadership or just a performance? I see a narrative being constructed, designed to impress and consolidate power. Beneath the surface, a different reality exists. A reality of hidden agendas. Who truly benefits? True progress is measured in tangible benefits for the people. We must be skeptical and examine the facts. What are the concrete outcomes for the average Brazilian citizen? We must scrutinize every move. Let's dissect the official narrative. The expansion of BRICS is hailed as a victory for multipolarity. But what does it truly mean to align ourselves so closely with this diverse and often conflicting group of nations? Are we endorsing regimes whose values are fundamentally at odds with our own democratic principles? What are we giving up in these negotiations? What compromises are being made behind closed doors? The narrative ignores the potential costs and risks. This expanded BRICS is not a cohesive block of like-minded democracies. It requires a clear-eyed strategy that prioritizes Brazil's interests above all else. I see a series of unanswered questions. It is our duty to read between the lines and challenge the official version. The truth is rarely as simple as the headlines suggest. BRICS is supposedly a coalition of major emerging economies, a force for the global south. It has expanded to 11 members, including Egypt, Ethiopia, Iran, and Saudi Arabia. But is this a strength or a dilution of purpose? It's a room full of rivals, each with its own agenda. Look closer at the new members: monarchies, theocracies, and nations with conflicting interests. How can a bloc with such internal contradictions act as a cohesive unit? It seems more focused on who is in it than what it does for its people. We must question who is really driving this bus. Does this empower Brazil, or provide a stage for the ambitions of China and Russia? So, whose interests will this new, larger BRICS champion? Exactly? We must wake up and ask if this serves the Brazilian people, or a vague geopolitical fantasy. Brazil is currently the president of BRICS, a position sold as proof of our country's protagonism. But what does it mean to lead in this context? Is Brazil shaping the future, or just managing logistics? Leading a group as diverse as BRICS means navigating immense pressures. We risk being caught in power struggles, our leadership reduced to mediation. This isn't protagonism, it's playing a supporting role. Are meetings generating real opportunities, or are they symbolic gestures? True influence is measured by results, not handshakes. Brazil's ability to be a true protagonist in BRICS is questionable. Are we leading or being led? They tell us these summits are about economic opportunity. They talk about growth and strategic partnerships. But let's move beyond the rhetoric for a moment. Let's look at the cold, hard data. The numbers tell a very different story. According to Brazil's own government data from the Ministry of Development, Industry and Trade, our trade relationship within BRICS is overwhelmingly dominated by one country, China. In 2023, China accounted for over 70% of Brazil's trade with the original BRICS members. The other partners, like India, Russia, and South Africa, represent a much smaller fraction. This isn't a balanced partnership, it's a dependency. Now, let's consider the new members. We are told that meetings with Ethiopia and Nigeria will open new frontiers. But what is the current reality? Our trade with these nations is minimal compared to our major partners. While they are growing economies, building significant trade relationships takes decades, not a single summit. The official narrative presents these meetings as transformative breakthroughs. The data suggests they are, at best, speculative long-term bets. We are celebrating diplomatic photo ops as if they were signed, sealed economic victories. The reality is that our economic fate within this bloc is tied to the whims of Beijing, not a diverse portfolio of equals.
The promise is that BRICS as a whole represents a massive economic force. And it's true. The bloc does account for a significant portion of the global GDP, especially after its expansion. The International Monetary Fund confirms this. But what does that mean for Brazil specifically? It means we are swimming in a much larger pond with much bigger fish. Our influence is not guaranteed by membership alone. We must fight for every contract, for every investment. Are these high-level meetings securing concrete benefits for Brazilian exporters and industries? Or are they just reaffirming existing, lopsided relationships? The numbers suggest the latter. So, we must ask, are these summits about securing our economic future? Or are they about collecting diplomatic trophies? The grand statements about leading the global south sound good in a speech, but they do not automatically translate into jobs or prosperity for Brazilians. The data shows a stark imbalance. It shows that our leadership position doesn't change the fundamental economic dynamics. We are being sold a story of a powerful, unified economic front. The reality is a trade portfolio dangerously dependent on a single superpower, with a few symbolic meetings thrown in to create the illusion of diversification and influence. The numbers don't lie. The push for global influence comes at a steep cost. By aligning with an expanded BRICS, now including sanctioned nations like Iran and Russia, Brazil risks its reputation and vital economic ties with the US and EU. Our government bets on prestige, but the reality is that China dominates the bloc's agenda and capital. We're not leading, we're following. The promise of an alternative to Western institutions may simply swap one form of dependency for another. If this pursuit of status undermines our economy and credibility, is it worth it? We're paying dearly for a seat at a table where we have little real power. This summit isn't just about foreign policy, it's political theater. The government uses global handshakes to distract from domestic crises like inflation and public security. Meetings with countries like Ethiopia and Vietnam are props, designed to project independence from the West. But aligning with China and Russia is a risky, calculated move, trading long-term flexibility for short-term political gain. The real beneficiary isn't Brazil, but the administration's image. State resources are used to craft a narrative of leadership, amplified by friendly media. Criticism is dismissed as unpatriotic. What we're witnessing is not diplomacy, but a masterclass in political spin. The tragedy of Juliana Marines is now a diplomatic talking point. The government frames it as compassion, but is it genuine or political leverage? High-profile cases like this can be used to pressure foreign governments or score points at home. This instrumentalizes a family's pain, turning justice into a bargaining chip. It's a common, if troubling, tactic in global politics. The line between humanitarian concern and political exploitation blurs. We must demand transparency. Justice for Juliana should not be entangled with trade or politics. When tragedy becomes a tool, it exposes the cold calculus of power. Strip away the spectacle, and the BRICS summit is mostly show. Behind the grand images, Brazil's dependency on China deepens, while meetings with minor partners offer little real benefit. Leadership is replaced by public relations. The government sells symbolic gestures as historic victories, masking the reality that Brazil remains a junior partner. The gap between narrative and fact is deliberate deception. This isn't foreign policy. It's a campaign to manufacture national pride and silence dissent. The expansion of BRICS dilutes Brazil's influence, yet every photo op is framed as a triumph. We're treated as an audience, not as citizens. The relentless pursuit of global prestige betrays Brazil's real priorities. While leaders chase headlines abroad, crises at home, failing schools, strained healthcare, daily insecurity are ignored. Resources spent on international image could address urgent domestic needs. National strength is built at home, not on the world stage. A government that values applause abroad over its people's welfare fails its most basic duty. The focus on BRICS is an escape from the hard work of real governance.
The true cost is measured in neglected citizens, not diplomatic banquets. The most chilling aspect is the moral calculation behind using Juliana Marin's tragedy as diplomatic currency. This isn't statesmanship, it's moral bankruptcy. Reducing a family's pain to a bargaining chip exposes the rot at the heart of the narrative. If tragedy can be used for political gain, what else is negotiable? This manipulation assumes we're too distracted to notice. There must be a limit. Human life should never be for sale. The real outrage is that we're not more outraged. Então, a gente chega ao fim dessa análise, mas não ao fim da história. As cortinas estão se fechando para o espetáculo da cúpula do BRICS, mas as consequências dessas ações vão se espalhar por muitos anos ainda. Nós dissecamos a narrativa oficial, examinamos os dados e expusemos as possíveis manipulações escondidas à vista de todos. Vimos como a busca por prestígio global está sendo colocada acima das necessidades urgentes do povo brasileiro. Vimos como uma grande ilusão de liderança está sendo construída com gestos vazios e cálculos políticos cínicos. A conclusão é inevitável. Estão nos vendendo uma história que não bate com a realidade. É uma ficção perigosa, criada para distrair e acalmar. O propósito de todo esse exercício não era ser pessimista. Era ser realista. Era derrubar a fachada de sucesso e exigir uma conversa baseada em fatos, não em propaganda de governo. A conclusão é que precisamos mudar fundamentalmente a forma como consumimos informações sobre as ações do nosso país no cenário internacional. Não podemos nos dar ao luxo de ser espectadores passivos, aplaudindo sob comando quando nossos líderes aparecem ao lado de autoridades estrangeiras. Precisamos ser participantes ativos e críticos. Precisamos nos armar com dados, fazer as perguntas difíceis e desafiar as narrativas que nos são empurradas diariamente. A saúde da nossa democracia depende dessa vigilância. Essa postura crítica não é antipatriótica. Na verdade, é a forma mais elevada de patriotismo. Amar o país é querer o melhor para ele. É cobrar dos líderes o mais alto padrão de transparência e integridade. É exigir que as prioridades deles estejam alinhadas com o bem-estar da população, não com ambições políticas próprias ou com a construção de um legado. A conclusão que precisamos tirar é que a verdadeira força nacional não vem de sediar cúpulas ou liderar blocos com siglas. Ela vem de uma cidadania educada, engajada e exigente, que se recusa a ser enganada pelo teatro político. Portanto, o recado final é um chamado à vigilância constante e inabalável. A ilusão de poder e influência é uma droga política potente, e nossos líderes parecem ansiosos para se viciar nela. Nosso papel, como cidadãos, é ser a voz sóbria da razão. Precisamos olhar além dos apertos de mão e das manchetes. Precisamos analisar os números do comércio, questionar as alianças e denunciar os compromissos morais, como o uso potencial de uma tragédia humana como moeda de troca. A conclusão não é o desespero, é o empoderamento. É perceber que temos o poder de enxergar além das mentiras, mas só se escolhermos olhar. Toda essa análise não significa nada se ficar apenas dentro dos limites desse vídeo. Toda essa indignação é inútil se não for canalizada para a ação. A conclusão é clara, mas exige uma resposta de você. O poder de desmontar essas narrativas manipuladoras não está comigo. Está com cada pessoa que assiste isso agora. Você tem as ferramentas para desafiar a história oficial. Você tem a capacidade de espalhar a verdade e cobrar responsabilidade. O primeiro e mais importante passo é se recusar a ser apenas um receptor passivo de informação. Você precisa se tornar um nó em uma rede de pensadores críticos, uma força de clareza em meio a um mar de propaganda. Então, o que você pode fazer? Comece compartilhando esse vídeo. Compartilhe agora. Envie para seus amigos, sua família, suas redes sociais. O objetivo é romper a bolha de eco em que os poderosos confiam. Se você sentiu nem que seja uma faísca da indignação que expressei aqui,
É seu dever repassar isso adiante. Não se trata de um vídeo viralizando. É sobre uma ideia viralizando. A ideia de que nós, o povo, estamos atentos. A ideia de que exigimos mais do que apresentações e promessas vazias dos nossos líderes. Seu compartilhamento não é só um clique. É um ato de desafio contra a manipulação. Depois, você precisa se comprometer a se informar por fontes diversas e independentes. Não dependa só dos comunicados oficiais do governo ou dos meios de comunicação que apenas os repetem. Procure os dados por conta própria. Veja os relatórios do Banco Central, do FMI, de analistas econômicos independentes. Questione tudo. Quando anunciarem uma parceria estratégica, pergunte: quais são os termos concretos? Quem se beneficia mais? Quando falarem de liderança global, pergunte: quais problemas domésticos estão sendo ignorados enquanto vocês perseguem esse prestígio? Sua curiosidade é a arma mais poderosa contra a desinformação. Por fim, engaje diretamente. Use sua voz. Comente, discuta e cobre respostas dos seus representantes eleitos. Siga esse canal e ative o sininho, porque nosso trabalho de desmascarar essas narrativas está longe de acabar. Isso não é um evento isolado, é uma batalha contínua pela verdade. O poder está, de fato, nas suas mãos. Não deixe que te convençam de que você é impotente. Não deixe que calem suas perguntas com acusações de antipatriotismo. Sua voz importa. Sua ação importa. Vamos começar a fazer eles ouvirem.